Halo, Bro Raihan. Good evening. Selamat malam. And welcome for Sis Catherine. Hello, Bening, good bro. evening. Okay, so how are you, sis? I'm fine, bro. I see. Okay, how about Sis Nita? How are you? Sis Hana, Bro Raihan. How are you today, guys? Hello, how are you? Fine, How thank you, do you bro. do? Oh, really? I see. I'm glad to hear that then. Okay, so can you tell me what did you do today? Teman-teman mungkin bisa menceritakan kira-kira ngapain aja ya hari ini ya? Hmm, maybe do you went to work today? Teman-teman tadi kerja atau mungkin kalau Yes, yang masih sekolah yang do you went to school? Did you went to school? Ya. Do you go to school today? Oke. Udah bro, saya bolos. No bro, I skip school. Berarti mau tanya atau maksud dari Mockword? What is that? I don't know what is Mockword means. Hold on a minute. No, I haven't heard that. Ya, saya tidak pernah dengar sama sekali. What is that? Is that a game term or something? Itu kalimat dari game atau apa? I don't really know what is that. Sounds like a mugwort. Oh, tanaman. Mugwort. Oke, mugwort. Merupakan tanaman oh, beraroma ya, tanaman berbau dari genus Artemisia. Oh, I see. Tanaman herbal ya, tanaman herbal basically. It's a herbal plant. Okay, that's interesting berarti. Maybe can you tell me about that? Mungkin bisa menceritakan tentang itu ya berarti, if you don't mind that is, kalau nggak keberatan tapi ya. So what do you think, berarti? Wanna talk about mugwort plant? Bisa menceritakan tentang uh, tanaman mugwort ini? Oh, kayaknya banyak ya uh, fungsinya ya. There's a lot of function um, from mugwort plant. It can uh, it can cures irritation. Basically, it can cures a lot of things, uh, a lot of condition on your skin, right? Jadi bisa menyembuhkan banyak kayak penyakit kulit gitu ya. Oh, ada yang juga menyegah penuaan dini, Pak, juga. Oh, I see. Oke, oke, keren. Jenis tanaman. Kosakata Korea Serapan. Oh, really? I see. I understand. Probably it come from Korea, I guess. Mungkin karena itu asalnya dari Korea. I don't know. Saya juga barusan ngeset ini ya, sebetulnya. Okay, so anyway, maybe can you guys tell me what did you do today? Teman-teman mungkin bisa menceritakan nih kira-kira ngapain aja ya hari ini ya. Mungkin bisa lebih jelas mungkin kalau ya I want to work bro. Nah, kira-kira tapi terus di pekerjaan ada apa aja yang terjadi ya? Maybe can you tell me what did you do today? Misalnya kalau teman-teman kerjanya adalah sebagai developer ya, web developer, orang yang bikin website gitu, maybe you can tell me, I work on a login form, bro. Saya mengerjakan form buat login. Gitu ya, bisa teman-teman. Actually, it's kind of skincare ingredient. Yeah, that is correct, sis Ocha ya. Salah satu uh, bahan dari skincare ya. Iya, biar kulitnya jadi putih, biar nanti kondisi kulit yang sakit bisa sembuh juga ya. Nah, that is actually make sense dan masuk akal ya. Barusan dari apa yang saya baca tadi, from what I've just read before. Very interesting. Ngomong teman-teman, silakan ya. Bisa mungkin jelaskan atau mungkin juga bisa sih.
tugas teman-teman yang saya suruh di hari Sabtu itu mungkin juga bisa di copy paste sekarang di chat ya, sambil saya cek satu-satu mungkin juga uh, bisa saya bahas dari kalimat yang teman-teman buat ya. Oke. Kira-kira mungkin anyone here have you finish your homework that I gave you yesterday Saturday, right? Teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya yang saya kasih hari Sabtu kemarin, teman-teman. Itu loh yang berdasarkan teman-teman bikin kalimat Saya yang nggak masuk, nggak join, Kak. I see, I understand. Oke, saya paham. Berarti tidak apa-apa untuk yang tidak masuk. Mungkin teman-teman bisa lakukan hari ini ya. Coba pilih salah satu kata, salah satu benda ya, teman-teman ya. Pick one of the items around you. Oke. Nah, terus ketemu eh, kata bendanya, ketemu bendanya yang teman-teman ingin bikin kalimat. Oh, saya nemu botol ya, teman-teman. Berarti botol itu saya ingin buat kalimat dari situ. Sebelum itu kita artikan botol bahasa Inggrisnya apa dulu ya, teman-teman ya. Let's find what's bottle in Indonesia. Kalau in English, kalau in English berarti bottle ya teman-teman ya, bottle. Nah, botol BOTTLE ya. Nah, dari situ terus kita coba cari fungsi dari botol tersebut. Buat apa sih biasanya? Oke, pasti buat minum ya teman-teman pertama. Nah, minum itu bahasa Inggrisnya apa? Minum Drink. itu drink. Drink. Oke, Drunk. drink. Ya, drink, drink, drunk ya. Drink, Ya. kata kerja satu, drank, kata kerja dua, drunk, kata kerja ketiga. Ya. Ya, terus dari situ kan sudah ketemu kata kerja dan kata benda ya, teman-teman ya. Berarti mungkin kita bisa bikin kalimat dengan kita juga menaruh kata panggilan aku, mungkin ya. Aku meminum dari botol. Berarti I drink titik-titik botol. Soalnya darinya kan masih belum ya. From-nya kan kita masih belum tahu ceritanya seperti itu ya. I drink dari, bahasa Inggrisnya dari apa ya? Terus kita cari di internet terus ternyata from ya. Berarti I drink from bottle ya. Nah, botolnya ini ada satu atau lebih dari satu, teman-teman? Satu. Satu berarti I drink from a bottle ya, dari sebuah botol. Kecuali kalau teman-teman yang saya ajak bicara itu tahu botol yang mana. Nah, teman-teman tahu botol ini kan botol kuning. Berarti kita bisa nyebutnya I drink from the bottle. Aku minum dari mana, teman-teman? Dari Botol. botol botol tersebut ya, teman-teman ya. Dari botol tersebut. Dari botol ini loh, teman-teman ya. Dari botol ini atau dari botol itu berarti di bottle ya. The bottle, bukan di, saya sorry. The seharusnya. Oke. Nah, kira-kira bisa paham kan ya maksudnya gimana? Bikin kalimat. Ya, bikin kalimat berdasarkan based on Kata ya, berdasarkan kata apa? benda. Kata benda dari barang-barang yang ada di Kita. ya, barang-barang yang ada di sekitar ya. Oke. Tapi saya, Bro Abi masih sulit bedain kata benda sama kata sifat tuh. Oke, nah masih bingung ya? Ya, tidak apa-apa, wajar ya. Nah, kira-kira teman-teman mungkin bisa membantu sis Cece, kira-kira gimana apa bedanya kata benda dan kata sifat, teman-teman ya? What's the difference? Kalau kata benda itu kan pasti Benda. ya benda ya, dia kadang orang juga terhitung kata benda, teman-teman. Ya, pastinya eh, ada bentuk atau minimal juga Wujud gimana nyata jelasnya? di Ya, depan. ada wujud nyatanya bisa, atau mungkin kalau tidak ada wujud nyata itu bisa lokasi, atau mungkin kejadian juga bisa, sebuah kejadiannya itu bisa terhitung kata benda. Kalau kata sifat itu biasanya yang melengkapi kata bendanya itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kata sifat contohnya apa ya?
itu tadi barusan yellow bottle. Berarti kata sifatnya yang mana dari kata yellow bottle itu, teman-teman? Kuning. Ya, kuningnya itu ya, teman-teman ya. Nah, berarti kata yellow-nya itu merupakan kata sifat. Ya. Oke, good. Jadi, yang melengkapi kata benda tersebut itulah yang namanya kata sifat ya. Oke, jadi kalau ingin teman-teman memudahkan antara bedanya kata benda dan kata sifat, ya itu dulu yang melengkapi kata sifat, yang melengkapi kata benda yaitu kata sifat. Oke, misalnya kayak sifat ekspresi perasaan juga bisa ya, happy, sad, happy person, eh, dan sebagainya ya. Personnya itu kan merupakan kata benda. Nah, maka dari itu kita perlu pentingnya mengetahui kata vocabulary ini merupakan kata kerja atau kata benda atau kata sifat karena itu ya teman-teman karena memang dibuat untuk bikin kalimat karena ketika ngomong pasti kan kita akan selalu bikin kalimat secara spontan ya. Kalau kita kesusahan bikin kalimat secara dasar apalagi untuk ngomongnya pasti akan rada susah juga teman-teman ya. Oke. So anyway, ngomong teman-teman bagus sekali Bro Alonso, keren. I have an air purifier in my bedroom. Terus because it has really better. I hope it can purify the air and make it good enough for me to breathe. Bagus, good job. Oke, betul semua. Saya akan tulis di chatnya ya. Ini kita di materi yang mana ya? Sorry, I kind of forget. Materi kita yang ini ya. Can you tell about? Nah, artinya apa teman-teman? Can you tell about? Bisakah? Kan itu artinya bisakah? Bisakah? You artinya? Kamu menceritakan tentang. Nah, bagus. Bisakah kamu menceritakan itu tell about tentang ya? Nah, berarti ini tentang apa teman-teman ya? What is the topic is Tentang about dan kira-kira topiknya tentang apa ya hari ini ya? kata benda. Ya, bagus sekali ya tentang lebih ke anu ya teman-teman kayak tanya ke orang lain untuk menceritakan sesuatu ya. Oke, misalnya can you tell me about this? Can you tell me about that? Bisakah kamu menceritakan tentang ini, tentang itu? Kan teman-teman biasa bisa untuk menanyakan seseorang sesuatu yang teman-teman penasaran gitu ya. Misalnya teman-teman tahu orang ini kerja sebagai programmer ya, seorang yang bikin kode gitu. Terus mungkin teman-teman bisa Editor. tell me about your job. Bisakah kamu menceritakanku tentang kerjamu, pekerjaanmu dan sebagainya ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketika kita menanyakan seseorang sesuatu ya. Jadi can you tell terus siapa yang siapa yang minta diceritakan teman-teman. Misalnya yang minta diceritakan berarti aku ya, aku yang ingin tahu berarti can you tell me ya. Terus tell me about, terus teman-teman jelaskan apa yang teman-teman ingin tahu, yang teman-teman ingin tanyakan kepada orang itu. Misalnya tentang pekerjaan, uh, can you tell me about hobby, your hobbies, ya, Sifat. hobi atau mungkin ya what is it gimana? Can you tell me about your personality, sifatmu? Ya, bisa ya teman-teman ya. Personality. Childhood. Hmm. Apa car food? Sorry. Childhood. Masa kanak-kanak. Masa kecil. Oh, childhood. Oke, childhood. Bagus. Tentang masa kecil ya. Tentang banyak hal deh teman-teman ya. About your experience ya. Pengalaman. Nah, pengalaman apa? Your working experience juga bisa ya. Atau apa ya? Pengalaman your pleasant experience, pengalaman menyenangkan dan sebagainya ya. Ini merupakan vocabulary yang teman-teman bisa pakai, tapi teman-teman juga bisa menyusun kalimat sendiri juga ya ketika teman-teman ingin tanya. Nah,
Saya sebenarnya ingin juga di breakout room teman-teman coba tanya sesuatu ke temannya, mungkin temannya juga bisa semua di breakout room nanti bisa menceritakan tentang diri kalian masing-masing, kayak teman-teman mungkin kalau mau sih, kalau enggak mau juga enggak bisa, enggak, kalau enggak mau juga enggak apa-apa, teman-teman menjelaskan kerjanya sebagai apa, atau mungkin kalau teman-teman enggak mau menjelaskan itu, teman-teman bisa menjelaskan kayak hobinya ngapain, terus mungkin apalagi mungkin tentang diri teman-teman, pengalaman, pernah ngapain aja, dan sebagainya. Nah, terus kalau teman-teman ada pertanyaan dari sana, teman-teman bisa menanyakan hal itu. For example, contohnya membicarakan pengalaman yang buruk ya, have a bad experience about this, bla 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 bla. Terus kemudian teman-teman kok buruk terus, mungkin adakah pengalaman yang baik, terus teman-teman bisa tanya seperti ini, can you tell me about your pleasant experience or your great experience, pengalaman yang bagus, gitu ya, pengalamanmu yang bagus, pengalamanmu yang menyenangkan. Memorable. Memorable, kalau memorable itu gimana teman-teman, berarti artinya pengalaman memorable, sesuatu yang mudah Ingat. sudah diingat ya, mudah diingat karena mungkin itu pengalaman yang indah, atau juga bisa itu pengalaman yang tidak indah, terus akhirnya teman-teman ya, atau mungkin memorable-nya karena itu pengalaman yang jelek, siapa tahu. Tapi kita kan biasanya jarang membicarakan itu ya teman-teman, itu terserah, tapi enaknya gimana ya. Oke, can you describe? Nah, bagaimana kalau describe, bro? Bisa juga. Describe juga bisa, tapi describe itu sering kepakai kalau di sesuatu yang Gambarkan. iya, gambaran bisa, atau mungkin sesuatu yang objektif gitu ya, atau apa lagi ya, yang sesuatu yang ilmiah gitu. Wah, bukan ilmiah banget saya kayak jelaskan. Can you describe me about this question, pertanyaan ini artinya apa? Atau apa yang jelaskan ya? Atau mungkin can you describe about sukses ya? What success is? Bisakah kamu menjelaskan tentang sukses itu apa ya? Nah, itu bisa. Kalau tell itu lebih ke sifatnya personal ya, teman-teman ya. Oke, menceritakan tentang pengalaman, keinginan, dan sebagainya ya. Maka dari itu menggunakan tell. Tapi ujung-ujungnya terserah teman-teman bisa pakai tell atau describe. Tapi kalau teman-teman ingin tahu perbedaannya, itu ya yang barusan saya jelaskan. So, anyway, sebenarnya saya juga ada banyak pertanyaan breakout room, jadi teman-teman nanti bisa pakai mana saja ya untuk breakout room-nya nanti. So anyway, saya juga lihat, can you describe your face? Bisakah kamu menjelaskan wajahmu seperti apa? Well, ya, berdasarkan kalimatnya Sister Baida, bro, what's the difference between reminiscence and memories? Okay. That's a good question. Pertanyaan yang bagus ya. Reminiscence itu mengingat-mengingat ya. Dari kata reminisce itu mengingat, reminiscence itu momen Sains. mengingat-ingat ya gitu ya. Momen mengingat-ingat. Sedangkan kalau memories itu ingatan teman-teman ya. Memories itu ingatan. Nah, gitu bedanya teman-teman ya. Reminiscence. For example, contohnya reminiscent of the old days ya. Momen mengingat-ingat masa lalu teman-teman ya, masa dulu kala gitu ya. Reminiscence of the old day. Uh, Reminiscence Oh, of forgot. List. List. Ya, atas tadi ya. List tadi ya. Recall, affection, hatred, had dislike, childhood, pet, hometown, occupation, student, reason, memorize, experience, admire, recap. Oke.
Bisa dilanjutkan ya ngomong. Teman-teman juga bisa sambil baca gimana pronunciation-nya. Tapi ngomong ini occupation, betul, accident, pleasant, ya, memories, experience, admire, regret, mistake, punishment. Kayaknya rata-rata teman-teman bisa ya. Good job, by the way. Oke. Hometown, pet, childhood. Ini bacanya childhood ya. Dislike, care, hatred. Yang ini ngomong bacanya hatred ya. Hatred. Dari kata hate ya. Hate artinya benci. Terus kalau kebenciannya berarti hatred. Oke. Yang ini terus yang ini affection. Gimana? What is it? Memory mengingat-ingat yang dulu. Remind mengingatkan. Betul sekali sejadah. Can you describe about your hometown? Nah, pertanyaannya bisa pakai seperti itu juga ya teman-teman. Nah, reminiscence Ada. of the... Ini kan cuman kasih ilmu. Benar atau salah, bro lah yang jelasin. Ya, pastinya ya, of course. Maka dari itu silakan bisa dipraktekkan dulu ya teman-teman ya, apa yang teman-teman ingin tahu juga, atau mungkin ingin tanya juga ya teman-teman ya. Mm-mm. Soalnya kalau saya juga tidak tahu teman-teman yang masih kurang yang mana, nanti kan saya yang cuma bisa saya kasih ya berdasarkan materi hari ini ya teman-teman. Biasanya kan ya kurang kalau gitu ya, pastinya ada sesuatu yang teman-teman ingin tanyakan. There's definitely something that you need to know, right? Nah, maka dari itu silakan tanyakan, atau mungkin teman-teman coba praktekkan, dipastikan apakah teman-teman benar-benar masih kebingungan tentang itu, atau mungkin ternyata hanya kurang latihan saja, gitu ya. So, maybe while we wait for, oh yeah, can you make I don't know, hold on a minute. Gimana ya nanya? Apa mungkin bikin kalimat berdasarkan itu tadi ya teman-teman? Sama tadi ya. Can you tell me about apa gitu ya? Atau can you guys tell me? Kalau misalnya kalian teman-teman ya. Kalau kalian berarti gimana? Kalau kan can you tell me kan berarti artinya bisakah kamu menjelaskan aku tentang apa gitu ya. Kalau bisakah kalian menjelaskan tentang bla 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 gitu, berarti bahasa Inggrisnya apa? Can you guys tell? Ya, jadi sebenarnya sama kayak can you tell me juga, kalian itu sama teman-teman, pakai you, kamu, jadi tidak harus kamu itu cuma satu orang, tapi bisa kalian juga. Atau teman-teman juga bisa bilang can you all tell me, atau mungkin can you guys tell me. Sebenarnya guys sendiri itu aslinya loh teman-teman itu dipakai untuk laki-laki, tapi sering berjalannya waktu itu dipakai untuk ya ndak melihat gender teman-teman ya, laki perempuan bisa you guys itu artinya kalian. What else? Apa lagi? Kayaknya itu saja trivia yang bisa saya kasihkan juga teman-teman ya. Oke. Ngomong ini juga pertanyaan record room yang sudah saya siapkan. Udah banyak sekali ya teman-teman ya. There's a lot of things. Seumpama teman-teman mungkin kesusahan untuk yang cara yang saya jelaskan tadi teman-teman, dengan misalnya memperkenalkan diri, terus temannya yang lain tanya tentang dirinya teman-teman tentang ini itu. Can you tell me about this? Can you tell me about that? Terus kemudian kalau sudah teman-teman menanyakan, gantian yang teman-teman tanyai itu ganti nanyain ke kita juga ya, sambil back and forth basically ya. Sama-sama saling tanya jawab gitu ya. Oke, so what else? Mungkin saya coba praktek tanya ke teman-teman ya. Maybe can you tell me about what did you do after you wake up in the morning? Teman-teman, bisakah menceritakan ya can you tell me when you wake up ya, about when you wake up? Bisakah teman-teman menceritakan ketika teman-teman bangun di pagi hari, ngapain aja biasanya teman-teman ya? What did you do? Oh ya, tadi ngomong saya mute ya teman-teman. Sorry, I mute your mic. Jadi teman-teman bisa di-unmute lagi, teman-teman. Silakan bisa di-unmute.
Oke, kok nggak ada yang ngomong sih? Usually wake up, I pray. Hmm, hmm, Mm, Go to bed, mandi ya. hmm. Ya, take a pass ya. Take a Ya, pass, mandi. terus prepare breakfast for my family. Hmm, Hmm, Work. hmm. Then went to work, right? Okay, Udah itu aja. I see. Okay, that's really good. Good job. Let's give applause to Sis Catherine. Thank you, bro. Oke, bagus sekali ya. Seperti itu juga ya teman-teman ya. Mungkin what about Sis Catherine? Do you want to ask me something? Mungkin Sis Catherine ingin tanya sesuatu ke saya. Jadi sistemnya seperti itu ya teman-teman ya. Coba bisa ndak lewat Okay, Breakout Room seperti itu ya. What is it? bro. Gimana? Mhm, Can you tell me mhm. about your activity this afternoon, maybe? Oh, this afternoon. Well, I work definitely. I prepare the Zoom meeting for my class in the afternoon. And then before I don't know, dusk, I guess. Before dusk, I have a break for a brief moment because I need to pray. And after I pray, I eat, I guess. I ate dinner. Yeah, I ate dinner. What else? I think that's all. After I ate dinner, then I prepared for the Zoom and material to teach you guys. Well, I still have a class at 7 p.m., then 8 p.m., and then 9 p.m. this class. Ya, jadi gitu ya aktivitas saya Oh, teman-teman ya. Kerja, terus istirahat untuk sholat, terus makan, terus kemudian kerja lagi sampai malam teman-teman. how about the activity Very busy. morning, maybe? My activity in the morning, I Yeah. wake up, take a Still, bath, still the course option dinner. also? Yeah, and what is it? Sorry. Yeah, I mean, this morning, yeah, This one. same the activity like afternoon. Yeah, take a Yeah, class yeah, like it's still, this. yeah, but different job. I work as a teacher too in a middle school. So after I, take a bath, then get ready to get ready to went to school for my class in middle school and do that until afternoon. Then I leave work in the afternoon. Then I have to prepare for my class on speaking partner, and I do that until 10 p.m. or 10 p.m. more, usually 10:30, something like that. Yeah, that's the reason why I say that I am really busy because Yeah, I very full, literally have full 18 activity, hours. yeah, every day, right? Yeah. Exhausting. Oh, it's Okay. very exhausting Thanks, indeed. bro. Yeah, thank you for your explain with me, with us. Yeah, no problem. I Thanks. also Thanks a thank lot, you for your question, Praviti, because from yeah. that you can actually Yeah. also Personal. practicing your English. Hey, Good job. Anyway, maybe I think it's my turn to ask you guys, I guess. Maybe can you tell me what is your daily effort to train your English skill other than attending to our daily meeting? Kira-kira teman-teman usaha apa yang teman-teman lakukan untuk belajar bahasa Inggris selain meeting kita setiap hari seperti ini, teman-teman? What else? Apa aja? Watching movie.
Okay, watching movie. What? Korean movie without any English title? No. Singing, What kind of movie then? Ya, singing sama. English song. Singing with English song. What else? Apa lagi? I always read the newspaper from the English, Ah, English newspaper, oh, you read English newspaper. like That's Jakarta actually Post. Jakarta Post. Yeah, Yeah, that's actually pretty cool. Okay, that's great because not only it's in English, but what happened is still around Indonesia so that we can understand what happened. So yeah, that's a good activities that you do, Bro Alonso. Good job. Okay, there's also other people who say that went to the movie. Yeah, what is it? I use a Google Translate. I see. Yeah, that's also a good method to learn English. Although you have to keep that in mind that sometimes teman-teman juga harus ingat-ingat ya. Kadang-kadang sometimes bahasa Inggris kalau belajar bahasa Inggris di Google Translate itu rada ngelantur ya teman-teman ya. Sometimes when you try to learn something Google Translate it could be hallucinating, I guess. The tool can hallucinate things. Why is that? Kenapa gitu? Karena dalam bahasa Indonesia sendiri kata kerjanya itu tidak berubah-ubah ya teman-teman ya. In Indonesia we don't have multiple forms ya. Kita cuma satu kata kerjanya. Sedangkan bahasa Inggris punya beda kata kerja. Sehingga because of that Google Translate-nya sendiri itu biasanya ngelantur kalau jawab ya teman-teman ya. They are usually answer the English with random usually. Yes, Jadi like teman-teman juga yesterday harus ya, seperti Bro itu. Abi. Ya, lagi yesterday seperti kemarin ya. Tiba-tiba dibikin Hmm. kata-kata kerja masa It, lampau meskipun tidak seperti itu maksudnya. Even though what we wanted is not like that, right? Oke. Maka dari itu uh, saya kalau ngajar dengan kata kerja bentuk kedua, bentuk ketiga, saya juga artikan kayak misalnya verb 2 untuk masa lampau berarti kan tadi ya teman-teman ya kejadiannya itu atau bukan tadi pada saat itu misalnya apa ya aku saat itu pergi ke pasar berarti kan I went to to the market the ya. market. Oke. To the market atau to marketplace terserah teman-teman nanya gimana ya. Oke, nah dia saat itu pergi kan berarti kan itu sudah masa lalu berarti pakai when dan when itu kan kata kerja bentuk yang kedua itu biar minimal teman-teman paham lah konsepnya daripada aku pergi ke pasar tapi terus tulisannya when lah kenapa when kenapa udah harus go kan enggak kurang ada penjelasannya ya teman-teman ya tapi kalau dijelaskan spesifik juga akhirnya tahu dia pakai when karena pada saat itu pergi berarti itu kan masa lampau ya gitu. Kalau aku pergi ke pasar tadi pagi kan sudah Pagi-pagi ya lampau. bisa lampau ya sama I went to Jadi the I went market. to the market Ya in the this morning ya. morning. In the Ya, morning. this morning. In This the morning atau morning. this morning juga bisa sama saja. Berarti kan tadi pagi lebih tepatnya. Oh, Tadi. Atau saat itu pergi atau mungkin tadi juga bisa tadi ya mungkin ya teman-teman ya. Saat itu atau bisa pakai tadi pengertiannya gitu saja. This morning. This morning pada I went to the ini market pagi yesterday. ini. I went to the market yesterday juga bisa ya. I went to the market this morning. I went to the market this morning. Saya itu pergi ke pasar pagi ini. Tuh, atau mungkin aku pagi ini pergi ke pasar juga bisa. Terserah teman-teman lebih enaknya Kalau gimana. Biar kalau teman-teman tahu saya itu masa pergi ke lampau. pasar malam ini tapi belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi gimana teman-teman? Berarti namanya adalah
future tense ya teman-teman ya, simple future tense. Nah, berarti Future. lebih ke aku akan ya berarti ya. Jadi berarti menggunakan kata aku Won. Will. Won. ya. Nah, Will. berarti kan I will uh, go to the market I will go tonight. to the To market the tonight. market tonight. Night. Bagus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalimat akan ini kan berarti kan itu sesuatu yang kita Belum terjadi. rencanakan sebelum terjadi, kita masih rencanakan. Jadi dia menggunakan will ya. Oke, sebenarnya ya Pak Rizit gimana? May I ask you, would you Sure. please tell me things we can get the information about verb 1, verb 2, something like that? Sorry, what information about verb 1, verb 2, verb 3 of Ya, what? linknya, Link. listnya. Oh, punya. verb 1, 2, 3 dong. Oh, I see. You can go to this one, by the way. Teman-teman bisa verb123.com. Langsung coba cari gitu. Sebenarnya, kalau teman-teman mungkin, bro, saya nggak tahu irregular verb-nya ini itu. Mungkin teman-teman bisa anggap semua kata kerja itu reguler dulu teman-teman. Sementara ya, untuk sementara misalnya sebenarnya kan took atau taken ya teman-teman, karena awalnya nggak tahu bisa pakai taken atau gimana, terserah. Itu untuk sementara teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa ngambil feedback dari orang-orang lain yang coba membenahi teman-teman. Soalnya kenapa? Mending teman-teman ada sesuatu yang ingin dibicarakan daripada teman-teman diam saja ketika ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak ngerti bahasa Inggrisnya apa. Jadi mending apa kata kerjanya coba teman-teman kasih kata ide di belakangnya. Salah tapi bro, ya tidak apa-apa teman-teman, karena yang kita cari ya dikoreksinya itu untuk sementara itu. Kalau teman-teman misalnya ngobrol sama orang luar atau ngobrol sama orang langsung menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, tapi kalau teman-teman sudah tahu, dapat feedbacknya dari orang lain, nah baru itu yang teman-teman harus pelajari. Ternyata pas teman-teman cari di verb123.com, ternyata bukan take tapi took. Berarti besoknya lagi atau mungkin selanjutnya ketika teman-teman membuat kalimat aku mengambil permen itu dari anak kecil, berarti aku saat itu mengambil permen itu anak kecil itu, berarti I took the candy from that kid ya, juga bisa seperti itu. From the kid juga bisa ya. Go went gone, buy bought bought, fly flew flown, drink drank drank. Nah, itu merupakan irregular verb. Nah, ngomong teman-teman, sebenarnya teman-teman juga punya list seperti itu, daftar kata kerja tidak umum seperti itu, tidak urut apa nih irregular verb itu kata kerja tidak apa ya irregular namanya, tidak umum saya nyebutnya biasanya, soalnya tidak berpola seperti ada idenya di belakangnya. Itu sebenarnya kita Tidak punya beraturan. tidak beraturan, betul sekali. Nah, itu kita punya vocabulary booster. Jadi yang paling penting sendiri itu di halaman yang terakhir-terakhir teman-teman ya. Kira-kira di sini kan sudah download kan ya, sudah saya kirimkan sebenarnya kok. Tapi kalau mungkin teman-teman merasa, "Loh bro, saya kok belum dapat," saya akan kirimkan lagi bersamaan dengan modulnya. Mungkin kalau teman-teman mau, kalau ada yang belum ke-download. Ini ya. Oh iya, vokalis. Mau, boleh. Iya. Sebenarnya saya kasih ya teman-teman ya. Mungkin belum ada di ke awal kok. Ya, ada kok sampel. Saya kasih ketika saya ngasih introduction ke teman-teman atau perkenalan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman bro saat itu saya belum masuk dan sebagainya, itu sudah saya Belum kasih. saya Yang paling penting yang paling penting yang vocabulary booster ini, khususnya yang halaman paling belakang sendiri. Untuk yang lainnya mungkin terserah teman-teman bisa baca atau enggak. Isinya semua vocabulary. Di vocabulary booster ini banyak sekali teman-teman ya. Teks semua teman-teman. Terserah mau dibaca atau enggak. Tapi saran saya bukan dibaca, dipraktekkan teman-teman ya. Kalau dibaca saja, saya yakin enggak masuk-masuk teman-teman ya. Enggak ingat-ingat. Saya apalagi dulu pernah dikasih
dulu zaman SMP dikasih ke kertas daftar irregular verb gini teman-teman, banyak ratusan kan memang ya irregular verb. Nggak ada yang hafal saya teman-teman, beneran. I don't really remember all of this back then. Saya jadinya ya nggak baca sama sekali tes. Saya nggak mau baca ini. Saya sudah ngawur saja. Saya anggap semua kata kerja jadi kata kerja irregular jadi kata kerja reguler biasa. Terus saya praktek dulu di SMP saya ada kayak namanya apa ya namanya English meeting or something like that. Jadi semua dikumpulkan untuk bicara bahasa Inggris. Tapi kebanyakan teman-teman saya malah nggak ngomong bahasa Inggris, malah ngomong nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris. Ke saya coba. Terus ketika saya ngomong regular verb, tapi seharusnya apa become atau apa, seharusnya become biasa, become. Terus ada yang bantu saya, oh no, seharusnya verb to, actually you mean became, right? Becomes is the verb to of the word become. Oh iya ya, I mean become, I mean became. Nah, akhirnya saya dapat feedback dari sana dan ternyata lebih efektif daripada saya baca, teman-teman. Jadi itulah sebabnya praktek itu lebih penting ya, teman-teman ya, lebih memudahkan kita untuk ngingat-ngingat sesuatu. Pokoknya itu tadi jangan takut salah ya teman-teman ya. Saya paham kok ketika kita mau ngomong bahasa Inggris nggak bisa itu dasarnya memang kita takut salah ya, takut nanti nertawai dan sebagainya. Dan jangan khawatir di sini teman-teman, tidak ada yang namanya seperti itu. Tapi kalau ada yang menertawai kalian, nanti bilang ke saya, nanti saya usut ya, soalnya nggak boleh seperti itu. Namanya sama-sama belajar ya teman-teman ya. You guys both are still learning, so why you judge each other ya? It's kind of don't make sense, don't you think? Ya. Kenapa kok menilai satu sama lain, sama-sama belajar ujung-ujungnya ya teman-teman ya. Jadi jangan melakukan itu ya teman-teman ya. Oke, so anyway, ngomong saya baru ingat waktunya sudah kelebihan 9 menit. Nah, karena dari itu kira-kira gimana? Bisakah kita mulai breakout room-nya? Can we start our breakout room? Saya akan kirimkan pertanyaan-pertanyaan untuk breakout room-nya. Ada banyak teman-teman, bisa pilih salah satu, enggak harus semua. Atau mungkin teman-teman bisa bikin pertanyaan sendiri ke temannya, tanya terserah ke temannya. Pokoknya kita coba latihan menggunakan bahasa Inggris sambil saya monitor seperti biasanya. Sebelum itu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan before that? Do you want to ask something? Gimana teman-teman? Oops. No. Oh, cukup? Oke, dan. Iya. Kok nggak bisa ya melihat? Oke, good. No, Abi, Ya, what is it? if we want to use translate Google Translate, Ya, betul. your advice is make sentence with the adverb of time if to correct sentence is right. Betul sekali. Ya, that is correct ya. Jadi harus dijelaskan keterangan waktunya. You have to put the adverb of time, or basically the time signal in general. You have to put it so that the Google Translate know what you mean by that. Jadi Google Translate-nya biar tahu maksudnya gimana ya. Teman-teman juga sebenarnya tidak hanya Google Translate ya yang bisa teman-teman tanya. Teman-teman bisa tanya ChatGPT, bisa tanya apa lagi biasanya yang tentang AI itu. Yandex kayaknya bisa, tapi Yandex bukan AI sih. Jenny. Poe.com, Jenny, saya tidak tahu apa Jenny itu, tapi kayaknya tentang AI gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa. Oh ya, Jenny AI. Itu bisa ya, silakan teman-teman. Bing AI. Bing AI juga bisa. Enak pakai Bing juga teman-teman. Saya sampai sekarang saya tidak bisa pakai Bing, anehnya. Tidak tahu kenapa, tapi ya saya dengar itu juga bagus. Jadi silakan ya teman-teman ya, go on, you can do that. Kalau tidak salah, tapi Jenny itu kayaknya dibatasi ya, is that correct? Kayak berapa kali sehari gitu. Oh, really?
Nggak tahu sih, nggak pernah pakai sebenarnya. Oh, oke. Mungkin saya cek nanti ya. Maybe I will check it later. Saya soalnya suka sama kayak teknologi AI gitu, teman-teman. So anyway, ngomong teman-teman, saya mulai sekarang ya. Sorry kalau menghabiskan waktunya. Sorry if I waste your time. Oke, kalau gitu saya mulai and have fun, guys. Aduh, where's my phone? Oh, hello. Bro Rudy, can you hear me? Bisa dengar saya? Hello, can you hear me? Recording in progress. Thank you for your question. It's a good question. Yes. I think actually I love in my I very love very like my son. Do you know? But my son now cannot live with me because I'm very busy to work now. So my son live with my mother in another city. Maybe do you know Deli Serdang? Yeah, I know. Yeah, Yes. My son in Deli Serdang. Look in my phone book, my phone. Where is? Can I help? Okay. What can you tell me about something you love? Can you tell about something you love? Yes. Okay. I ask you, okay? Bro Ade? Bisakah kamu menceritakan tentang sesuatu yang kamu sukai? Okay, no problem. I'm very like for adventure trip. For my traveling. It's my job. It's my hobbies because adventure for me is very challenge like that. Oh, adventure man, okay? Yeah. Okay. I want to you want to ask or the Maybe I can ask to you, sis. okay. Can you tell about a dream you have had? Make this with Bro Alonso. I must make this Oh my God. Okay, the other, please, the others. I don't have any girlfriend here. Oh gitu kah? Okay. Can you tell about goal you have?
can you tell about a goal you have? Bisakah kamu ceritakan tentang tujuan yang So kamu many people miliki? have. I think everybody has their own goal, yeah. And my goal in my life is to enjoy my life Oh, and being happy. okay. I have. I have Yeah. two. Me. Yeah, Yes, sure. please. Sis Nabila first. Okay. Okay, sis. Girlfriend. Sorry ya, Bro Ari. No problem. I actually currently in the middle of process of preparing to applying visa to Australia. Please, Bila. Okay. I hope Even though my English is so broken, man. But I'm just Ini confident kayaknya aja. yang di Discord kemarin ya. Enggak, aku tuh nggak ngerti main Discord, jadi udah punya aplikasinya tapi nggak pernah dimainin. Gimana sih mainnya? Oh, bukan ya. Ya tinggal ngomong doang sih. Gaptek banget nih emang parah. Oh iya tadi gimana Bro Ari? Oh iya tau itu aku ngomong sekalian minta doanya ya teman-teman. Oh iya. okay. Guys, please wish me luck and apa sih bahasa Inggrisnya? Kayaknya My God bless you. Oh iya. Thank you. And next Bro Ari, your turn. Bro Ari. Okay. Michael. Some friend lah ya, friend ya solid ya, akrab, sohib apa? Best friend atau bestie? Best friend atau bestie ya? Iya, best friend ya. Close friend. Best friend. Ya, I have best friend. Ya, 5 best friend lah. Ya, actually I have in class all my friend, but the best friend I have 5 best friend. Yeah, because I always teamwork with my friend about the activity in elementary school. School after that take the lesson and class. I was playing together lah with play the kite, kite, layang-layang ya. Kite ya, this ya. Sorry. Yeah. Layang-layang. Kite, right? Kite. And then about the clearing this, what in English in clearing? Kudu ya. Marble, kelereng marble. Marble, yeah. Yes, sir. Yeah, play the marble with my friend. Yeah. Playing Best, exercise with play the volleyball, like that lah. Yeah. Jogging and every Sunday morning. Yeah. Okay. I think that's all for my side. Miss my activity with my best friend. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Bro Widi. Maybe Welcome. Maybe any other one to ask question to another else, yeah. I'll finish my turn. Next, who wants to take turn? Okay. Yeah, Bro I will ask you, sis. I will ask you. What child do you have? I'm sorry? Do you have a daughter or son? Or Two daughters, sis. Oh.
their school? Yes. The first is school. At elementary school. If they school. I'm sorry, Sis Catherine, suaranya putus-putus. Can you tell me about your activity if they school? If they school, confused what to answer. I don't know what I should. Okay. Maybe another question. Okay. For the third question, yeah. Okay. Can you tell me about something you really care about? Coba kamu menceritakan tentang sesuatu yang kamu pedulikan. Apa ya? Maybe. Maybe your boyfriend or for Prosalva girlfriend, or your wife, or your whatever, yeah. Your pet maybe. Yeah, Sis Mila. Maybe family. Your family must come first. How about like the others from family, besides family? Yeah. Yeah. Sis Marga. Do you have an answer? Nggak ada ya, kita baca lagi yang selanjutnya saja. Can you tell me about a dream you have had? Bisakah kamu ceritakan tentang mimpi yang sudah kamu punya? Apa mimpi apa? Mimpi lagu, I have a dream. Come on, guys, answer the question. Ada Bro Abi di grup kita, teman-teman silakan. Please, answer the question. Okay, for me, maybe I don't have one yet. For me, maybe I don't have one yet. Gak pernah bermimpi kah? No, I have, but belum terjadi, belum ada yang terjadi. Iya itu. Because I think my dream is too high for me to reach, but I'll try my best. I think when I child, I dream go to Jakarta, yeah, because I am from Aceh, and now it's really come. Is it okay, Bro Abi? Yes. In Jakarta? I was a Yeah, child. when I was a child, gitu ya. When I was a child, I had I had a dream. Yeah, I had a dream that I want to go to Jakarta, yeah. Yep, betul sekali. Good. Because I am from Aceh. So now my dream come true.
Is it okay, Bro Abi? Ya, betul sekali. Good. Are you teaching in Jakarta now? Yeah, I'm teaching and I'm student from University Malaysia Terengganu, Malaysia. Jadi double, masih mengajar dan masih belajar terus. Ini juga belajar sama Bro Abi. Ah, Dua, nice. tiga. Tiga, teman-teman. Masih belajar S3 tapi bahasa Inggrisnya masih berantakan. Nggak apa-apa. That's fine. Yeah, that's fine. It's okay. Itu wajar ya, karena memang bukan bahasa kita asli sendiri. It's not our native language. Jadi itu wajar. Ya, thank you Bro Abi for your motivation for me. Yeah, no problem. So Of anyway, course, you can continue. for us ya. Untuk kami semua berarti for us ya, Bro. Yeah, for us. Kami semua, kita semua, betul. Yeah. Thank you, Bro. So anyway, because the time is because the time is up, so I have to return you back to the main room sadly. Sialnya saya harus mengembalikan teman-teman di room utama. Tapi jangan khawatir, don't worry. Seperti biasa, nanti saya akan pilih hostnya siapa biar teman-teman bisa bikin breakout room lagi ya. Oke, so I will give you 60 seconds. Saya akan ngasih waktu 60 detik untuk kembali ke room utama. Thank you. Makasih. Halo. Bro Abi nanya, Yes, silakan. mentok in English apa ya Bro Abi? Mentok Mentok dalam artian itu- hewan bebek Iya. bebek. Bebek, soalnya ada duck sama goose. Mentok itu yang lehernya apa? Saya soalnya sampai sekarang juga ada bingung bedakannya juga. Pendek, yang gendut pendek lebar tuh loh Goose Bro berarti. Abi. Goose. Mentok itu berarti goose. Gus ya. Oke. Goose. G-O-O-S-E ya. Mentok. Kalau duck itu berarti bebek. Gus Bro Alonso, Gus. Bro Abi mau nanya dong tadi Bro Abi Silakan. Bro Abi SMP mana ya? Kayak pernah denger. SMP 3 Genteng. Ya. Jadi saya kerja di sana. Kerjanya teman-teman. Kalau sekolahnya enggak di sana saya. Genteng berarti di Banyuwangi. Genteng Banyuwangi, that is correct ya. Saya juga masih tinggal di Banyuwangi. Maybe if you want to say hi, then go on. Kalau teman-teman ingin mampir ya di sini, mungkin cuma bilang hai gitu saja ke Brabi, silakan mungkin bisa di Genteng Banyuwangi. Genteng Banyuwangi. Iya. Have you ever visited Genteng Yes. before? Teman-teman pernah ke sana sebelumnya? Yes, I know about Genteng. Giliman. I join visit to Gilimanuk. Oh, Gilimanuk berarti Abi. Genteng. Mana itu beda gentengnya ya? Oke. Oh iya, saya Genteng ya, Genteng Banyuwangi ya, Banyuwangi dekat. Airport, Bro, bro. iya ya. Oh, I see. Oke, I understand. Ya. Gilimanuk kan di Bali ya. Oke, I understand now. Oke, Near dekat berarti ya. Actually Banyuwangi. near. Only Genteng Ya, I know near is Banyuwangi. true. Genting you mean lebih? Genting bukan Genteng. Surabaya have Genteng too. Yeah, kalau nggak salah gitu. If I remember correctly, in Surabaya there's also a place Yes. called Genteng too. Ya, Surabaya have Genteng, Jemur Sari. Yeah. Genteng like the market ya, bro. Market. No. So what is the Genteng? Not did get point. Genteng. What is the Genteng? Genteng. In Banyuwangi, di Banyuwangi. Itu tempat tinggal saya. It's my hometown. Yeah. Hometown ya. Your hometown, right? Yep, that is correct. Betul sekali. What's the difference Genteng. between the other and another? Central Java ya, bro. Genteng. East Java. Central Java? No, it's actually East Java. Yeah. Lucu Banyuwangi. Okay, another itu
lainnya ya, hal-hal lain, the other, sesuatu yang lain. Oke, ini sebenarnya saya ingin jawab, tapi waktunya nanti habis, saya takut menghabiskan waktu teman-teman. Ngomong karena waktunya sudah habis, teman-teman bisa leave kalau sudah capek. Kalau belum masih ngobrol-ngobrol, silakan tinggal bilang siapa yang ingin jadi hostnya, silakan ya. Untuk sis Bunga sebenarnya saya bisa jawab. Ya gimana? Sorry. Mohon maaf kepotong tadi ya, gimana? Silakan ya. Kalau gitu mungkin saya ajak atau gimana ini yang jadi host? Sis Uli. Sis Uli? Oke, Yes. gimana sis? I like Is that Sis okay? Tidak Uli. apa-apa. Mungkin bisa di-unmute ya sis Uli. What do you think sis Uli? Gimana? Is that okay? Tidak apa-apa. Ya silakan ya teman-teman ya. Ngomong. Ya gimana? What is it sis Uli? I'm so sorry I cannot be a host because I'm with my handphone and then sometimes I feel so sleepy. Oh, I see. I understand. Oke. Okay, sorry. Oke, gimana kira-kira? What do you guys think? Kalau enggak sis Uli berarti siapa? Sis Setia katanya. No. Then who want to become the host then? Bro Alun. No Oh, Bro problem. Ade. Oke, Bro Ade ya. Good. Yes, Kalau you gitu Bro Ade saja you ya. can send to me the host. Oke, bagus. Kalau gitu, I will discuss with others. good. Bagus. Nanti silakan bisa buat record room atau gimana ya. Ngomong-ngomong, makasih teman-teman atas kerja tangannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Amin. Kalau gitu, saya Amin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Who stay in this room? Okay. Sis, bro, Hello. Yes. will you join for discuss or discuss anything for discuss today about your dream or anything you want to discuss? Hello. Maybe can start for me. My name Ade Sandera. You can call me Jarwo. It's same. It is my nickname Jarwo. You mean like Jarwo Kuat, you know the film? No, I know Jarwo Kuat. Your name Ade Sandera. Your Yes. nickname Jarwo. Yes. What's so different? That's right. It's so different. Jarwo is JARWO. It's my nickname in my past. It's in my community with my friend. My friend called me Jarwo. Oh, yes, I see. So what the topic today, Berna? What is the topic Continue tonight? for discuss from Bro Abi. We can start. Can you tell about something you love, or can you tell about something you hate? Can anything? Can you tell me about your childhood? healthy care? Oh yeah, yes. Maybe we can start from anything we can discuss. Can you tell your boyfriend or husband or wife or anything, or your family, Children. I have one child, 11 years now. So how many wives you have? Maybe you have 2 or 3. For now, I have one. Maybe
for Maybe next you will get recipe. two. If I have two, my wife is very angry. No problem. Okay, Bro, just kidding. bro Mm-mm. Bro Jarwo, are you in Java or other? Java, DKI Jakarta, melipir-melipir Tangerang. Border of Jakarta, South Jakarta, border in Kota Tangerang. It's name Larangan Utara. You know Larangan Utara? North Korean. Sis, you live in Who? Sis Berna. Sis Berna, Oh, where do you live? I live in Bandung near Oh, Tol Pasteur. Bandung. Pasteur. Yes. Yes. Mm. Pasteur. Bandung is very. It's cold or hot now in Bandung? Now it's very hot Oh, very hot. Why? because I live near PVJ. You know PVJ Mall? Oh, PVJ. Oh, Yes. Transmart. PVJ Paris Panjava. Oh, Paris Panjang. Oh, banyak toko-toko yang boneka-boneka itu ya? Yes, that's right. Like a mall. Oh, like a mall. And it's crowded, you know, so it's hot because it's crowded right now. Okay. Same with Jakarta. Jakarta is traffic jam, crowded, and now pollution in Jakarta is very dangerous level because so many pollution. Yeah. Pollution. Yes. Even though the pollution is getting worse, but why all of the people from other town always really want to come to Jakarta, yeah, to Yeah. earn money? Yes, because Jakarta is they work in Jakarta, anything in Jakarta. Some like me. Actually, my home is Lampung. Get money, yeah. Yes, get money just for work. Money. I live in Jakarta just for Monday until Friday too. Oh. Friday to Sunday and in Lampung. Oh, really? Yes. So every week you go to Lampung? Yes, every week. I'm PJKA, pergi Jumat kembali Ahad. Pergi Jumat, PJKA, pergi Jumat kembali Ahad. Oke. Wow. You are Septia very... maybe want to speak. Septia maybe want to speak. Enggak, aku lagi asik denger. Don't just listen. Ya kan, Uli? Yeah. Okidoki. I mean, Septia just listen Uli speaking. Septia. Okay. Now you're speaking. You speak about your history, your activity, or your hope in the future. Apa ya? I want to tell something about me. Where do you live now? Bogor. Bogor, kota hujan ya. No. Huh? Bogor very hot right now. Oh, very hot, Bogor. Bogor is hot. Where is Bogor? Jasmine or? Bojonggede. Oh, Bojonggede. Bojonggede is near from
the famous from Jakarta, SCBD. SCBD. Yes. Yes. Someday I go to SCBD with my No. friend, and my mom said, "You alay." You are like, how old you, how old for your age? How old? No? How old Berapa are you, umurnya? Septia? 21. Oh, Ah, 21. It's still very young young. ya, Berna ya. Berna, Septia still young. Yes, still unyu-unyu. Still Oh, unyu-unyu. Success for your study ya. Now your study college or college in Indraprastha Negeri University. okay, success for what major? Economic education. Wow, you are a teacher? You want to be a teacher? Yes, I want to be a lecturer. Oh, lecturer. Oh, you have to S2 or S3. S3, yeah. Doctor. Yes, Yes. I want. Good Success. dream. Good dream. Bro Adesandra, I want Yeah. to ask you, bro. Yes. Okay, I think I hear you have son, yeah. Okay. Yes, I So, have son, boys. Okay, son, boy. So do you want to your son to be like academic like Rocky Gerung, yeah? Okay. Rocky Gerung, politician. Okay, political critic, yeah. Do you want to? Yeah. Maybe myself, my boys. It will if he have a dream. It's apa ya? Bebas itu apa ya? Free for to be who wants to be like policeman or TNI or entrepreneur. Soldier. TNI soldier. Soldier, yes. Anything lah. But politician is good. I mean, the political is very smart guys, yeah, smart people, yeah. Yeah, bro. He must he have and must know about anything from a book, from internet maybe. Rocky Gerung. Is your favorite Yeah, political? yeah, bro. So my favorite to Mahfud MD. He Mahfud MD. yeah, You are political too? Yeah, I want to I take major law, yeah, law major, yeah. Oh, lawyer. No, you have studied profession lawyer or notaris? Belum ya, not yet. Oh, not yet. So I want to. Soon you will be a lawyer as your dream. Still study, Ferdi? Bro Ferdi still study? Yeah, bro. Yeah, yes. I still I study law in Darunaja University, so I study literature Arabic in Islamic University Jakarta. Oh, Arabic. Yeah, Can you I speak take in major, Arabic too? Yeah, inshallah. Inshallah. Ana arjiun mina madrasah. Wow. Anak asabu ila madrasah. Anak uridu akulu aruza.
Wow, cool. Ayo Ruz. Tidak bisa, hanya itu saja. No, I cannot my speak. wife is can in Arabic. My wife. Oh, your wife? What do you mean? Bro Jarwo, your wife? My wife now in Surabaya. Oh, not in Arabic. No. Not in My Saudi wife is Arabia. my wife is from Brebes. Oh, But now she still study in Surabaya, Unair. oh. Mm-mm. What major? What department? Anesthesia. Wow, yeah. So the specialist Yes, for studying now. ya, Mm-mm. sunti orang. But this husband still practice in English. You can study with your wife. No, it's too busy. I can study with my friend in speaking partner, kan? Right? Yeah. Bro Ade, you can do the Zoom with your wife to practice English. Not too much time for studying with my wife. Oh, okay deh. Where is Firman Ferdi? He lost. Oh, Ferdiansyah ya? Nih, Bro Yeah. Widi, Sis Rizka, Sis Novita, Sis Melani, Sis Marga, Stevia. Oh, is Bro Ferdi just not yes. speaking. So where is he? Where is he? Maybe he left because of sleepy, maybe, ma'am. Just only me is in this break room handsome. Really? Yes, because they are a C. Just only me, he. Bro Widi is man. Bro Widi Well, is a man. oh, Widi is man. Oh, sorry. But Halo bro. Okay. Too confident for this for explain. I'm I'm Widi, not handsome. Widya ya. Yeah. Sorry, Bro Widi. Yeah, Widi group there is the group sing ya. Widi. You know Widi? Widi Arfianto, Widi Abitri. You know Abitri. Abitri? Yes, Yeah. I know Abitri. They have she have Gingsul in the left once. Yes, correct. Yeah, the same with me lah. My name, the name. Sorry. Widi, you have Gingsul too. Yeah, same with we did Abitri same. Yeah. I mean, if he or she know about Widi, I know he's born 19, right? Me? No. I mean like this. If we know about Abitri, it means we born around in 19th. No, bro, not because of that. If we know about everything, it means we are old. You got it? Hey, why are you laughing? You know what I mean.
Oke, hormat Mem Juraida, hormat. Hormat. This is the oldest me, yeah. Yes, Me is Mem. the oldest. I think am the oldest one here. that's why I said hormat. Kan, if he know or she know about IB3, ya. Oh, never mind lah. Study until died. Okay. Yeah. Long life education. Mhm. Novita, how about Novita Sari, the dentist? Why you do not speak tonight? Novita Sari, the dentist from Medan. Novita, are What are you you doing? sign? Sis Novita Novita already usually sleeping. Yeah. Maybe Sis Novita now is cooking noodles. Yeah. No, Yes, I still agree. practice to repair Same, the tooth same of with me. of the patient. Hmm. Novita is dentist. Sometimes the dentist work until 11 o'clock at night. Yeah, up to 12. Sometimes I have my cousin. My cousin is dentist, so work up to night, up to 11, 12. Get money, get much money. Even the patient, right? Yeah, Yeah. because one patient needs 2 hours, 1 hour. Yeah. Not like Need anesthesia long time lah, ya. Yeah. just a moment anesthesia. Okay. Ya kan, bro Yes. Jarwo. Yes, my wife is doctor too, same like you. But now she is studying in UNER. Bro, Ade, you from Lampung ya? Yes, Lampung. But hometown you're in Lampung? Hometown Lampung, Kalianda. You know Kalianda? Lampung Selatan. Yeah, ever heard Canada. 2 months ago, I ever go to Rajabasa Mountain. Oh, Rajabasa Mountain for walk or for hiking, climb? Hiking No. only? I mean, around the beach here. Oh, Beach. Banana Island. I don't know. Pulau Pisang. Pulau Pisang maybe ya. So from that I see the Rajabasa Mountain, Krakatau also. Iya. Krakatau. Anak Krakatau tuh memang nakal, suka batuk-batuk. Oh. That's Volcano Mountain. That's Volcano Mountain. Still active now? Still active. Oh yeah. Still active. Yeah. So you work in Jakarta? Yes, I work in Jakarta. Oh yeah. But for where's Friday, the company? I work in telecommunication. Oh, Telkom ya? No, Huawei. Oh, Huawei. Mm. Oh, you supplier like part of the BTS, you know? Yes, but I'm Radio. now in maintenance. Or radio ya, input ya. The part of Fiber. content. Fiber. Yes, fiber. Fiber optic, you mean? Yes, fiber. But not in supply chain, but in maintenance field. Oh, special maintenance, the repair and maintenance lah. You know about telecommunication, but if you work in telecommunication too?
Yeah, I work part of my job lah. Beside, beside. Bisnet lah. No. I mean beside my job, yeah. Oh, beside I work at plantation. plantation. Oh, plantation perkebunan ya. Correct. Yes. Plantation. Sinarmas or No. Kargil. Kargil. Okay. Yeah. In plantation area Lampung is GGPC. Yeah, many much the plantation of the Lampung ya. Lampung, Palembang ya. North Sumatera ya. Padang ya. Palm fruit. Many much ya. Sometimes we can meet in Sumatera or anything area. Oh, iya. My For hometown in Palembang, bro. Oh, Palembang. Di mana Palembang? Pacak usah Palembang? Oh, bisa. Oh, bisa. Pacak lah ke pepek dah. Oh, bisa. Ya. Palembang ya. Ever visit to Palembang? Yes, I have 2 years in Palembang, in Pelaju, Talang, Banten. There is your family in No, Pelaju? no, I in Pelaju for temporary. Oh. Any project over there? Yes, I have project in Hollywood, Kayu Agung. Yes, same itu ya. Same activity like Huawei. Yes. No. Different company. Another Different company. Yes. Oh, yeah. Before I work in Excel Axiata. Oh, before Excel ya. Excel in Jakarta. No, in Palembang tuh, angkatan 45. Oh. After that you go to move to Jakarta, right? Move to Jakarta for another project, yes. Maintenance like radio link also, yeah. Yes, radio link also for troubleshoot microwave or satellite for VSAT. Oh, VSAT also, yeah. Yeah. VSAT also, yeah. Yes, VSAT also. What the company with VSAT, Lintasarta or what? Lintasarta, yes, I have work experience in Lintasarta too. So the main company, what's your name? For now, yes, for now in Huawei. But before I work in Huawei, I work in too many company. So you're very much experienced, right? I know some like you lah. Experience in plantation, but experience in same telecommunication. Telecommunication is not a different with another project or another equipment. It's same. Awesome. Oh yeah, in Lampung there is actress Triswaka, right? Swaka. In Lampung, Triswaka, you know the artist Triswaka. I never watch a TV. What is Swaka? Triswaka, yeah, Triswaka. The name the group music lah from Lampung, yeah. Triswaka, hijau daun, right? Maybe I don't know about Triswaka, hijau daun. Genre pop or
They are from What can? Lampung. They are Hmm. from Lampung. Maybe you can browsing internet lah. Where they come Mhm. from in the group. Yes. After this discuss, I will check in my YouTube. Sorry, just kidding. Mhm. No problem. Okay. Mm. How about another person, Novita? There is information what your family, your hobby. Yeah. Bro, Yes. this night, yeah, maybe we can Yes. continue You tomorrow evening, right? okay. Thank you, Yas. Before I can get a speaking partner from others. Thank you from for my friend. Thank you for all. Yeah, Miss Novita, Miss Juraida. See you again. Thank you. See you again. Thank you. See you tomorrow. Assalamualaikum. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, thank you. Welcome. Yeah. Have a